Morning. Now we are going to discuss the topic list. Okay. First of all, we have to discuss what is list. Mainly మనము లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రీవియస్ టాపిక్ ఫంక్షన్స్ లో డిస్కస్ చేసినట్టు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము అసలు లిస్ట్ అంటే ఏంటి? దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? దాన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? ఓకే. బేసికల్లీ లిస్ట్ అనేది ఒక వర్సటైల్ డేటా టైప్ అన్నమాట. వర్సటైల్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే we are going to use the data type in number of ways, in number of times యూజ్ చేస్తాం దాన్ని వర్సటైల్ అంటారు. ఓకే. లిస్ట్ అనేది హెట్రోజీనియస్ డేటా టైప్. ఓకే. హెట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ న్యూమరస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇన్ ఎ లిస్ట్. ఓకే. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లెటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 20, హలో 3.4 అన్నాను. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూస్తే ప్రింట్ చేస్తే సేమ్ యాజ్ లిస్ట్ వచ్చింది. ప్రింట్ పి టైప్ ఆఫ్ ఏ అన్నాం. అంటే ఏ అనేది ఏంటిది లిస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ కి లొకేషన్ ని చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే 10 యొక్క లొకేషన్ 10 అనేది ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ లో స్టోర్ అయింది, రైట్. 20 అనేది ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ లో స్టోర్ అయింది. అదే సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అరే తీసుకుంటే అరే ఆఫ్ జీరో అన్నా, అరే ఆఫ్ వన్ అన్నా, అరే ఆఫ్ టూ అన్నా, విచ్ స్టోర్స్ ఇన్ సింగిల్ లొకేషన్ ఓన్లీ. బట్ ఇన్ పైథాన్ it stores in different locations for each and every index. Okay, that is list. Generally, list is enclosed with square brackets. Okay, the values or the elements which are consisting in list is separated by commas. Okay. మీకు అందరికి డౌట్ వచ్చింది పైథాన్ లో లిస్ట్ కి సి లో అరెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఆర్ array contains values of same type. Okay, but list can have different types of data type. That's why I called list as heterogeneous data type. అప్పుడు array తీసుకుంటే ఓన్లీ న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అన్నా ఉండాలి, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అన్నా ఉండాలి. బట్ బోత్ మిక్స్ అయితే array లో ఉండదు. లిస్ట్ లో మాత్రం అరే లిస్ట్ లో స్ట్రింగ్ తీసుకో, టపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకో, ఫ్లోట్ తీసుకో, ఇంట్ తీసుకో, కాంప్లెక్స్ తీసుకో, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ టేక్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ in list there are we are going to see these all types and we'll get clarity regarding about list. Okay. First of all, creating a list. Okay. uh, how do we create it? List can be generally created in many ways. Okay. First of all, list is nothing but it is enclosed with square bracket. Okay. I'm here writing b is equal to closure uh, square bracket, print b, id of b means which gives the location of that particular element. Okay. Yes. Type of b means which type. It is nothing but a class type or a string type like that. This is nothing but we are going to create here. B is equal to a name like 410, 42.3 L. Okay. Print B is nothing but we are going to print this list, and ID of B is nothing but this is the ID of B and this is the list of class. So can use list by using list construct. Okay. List construct means by using the list function we are going to create list. Okay. Generally constructor is nothing but the class name and method name is same. Okay? Yes. Yes. By using list construct like take any variable is equal to list of, you are going to give the values in this format dictionary not a dictionary order like a set order. By means
we are go in a list there are no there may be more than one elements also. That's why we are going to give this lower braces. Okay. In that lower braces we are going to do it. Means list contains only one parameter only. That's why we are taking this as one parameter only. Okay. That's why it is going to create. It, this object is not possible. Yeah. Yeah, it is going to it will restart the terminal once and then it will start. Yeah, see here. It is a constructor. Here we can use these braces or parentheses we can use here. That's why we are going to create the list using constructor also. Then we are going to input the elements into the list. Here we are taking the here we have taken the elements in a static format, right? Means without while executing the program, while compiling the program, we are directly given to the user. I mean, given to the computer, given to the system to analyze this. Okay, బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయిన తర్వాత రన్ అయ్యేటప్పుడు మనము డైనమిక్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఓకే. ఓకే, లెట్ us ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. హలో, వెల్కమ్ టు మీ క్లాస్. Yes. Okay. Here see, now we are going to split by using a method split. We are going to split the each and every element. Okay. Yeah. Hello. Welcome to my class 22. Okay. Now the x is nothing but x is equal to it is a string data type. Why means the string data type means first of all, whenever we are trying to whenever we are going to give the dynamic method also, it is going to show it is list only. X means we are going to take the elements in string format, right? Here, if we take hello uh, without using this, without using this invited quote, it gives error. That's why we are taking in invited quote. That's why the X is nothing but a string data type. Whenever we are going to split those X and source in Y, this Y will become type of list. Okay, that's the point here. Next. We are going to access. First of all, we should know about the access means in how many ways we are going to. This is my list, right? We have to access each and every element because list is mutable data type. Mutable data type means the list contains we can access each and every element means we can modify each and every element, right? That contains list.
First of all, we can perform some operations like list. We are going to concatenate. Concatenate means we are going to add. Okay. Let us take an example like x is equal to 10, 20, 30. Y is equal to some elements. Z is equal to x plus y. Print z means it is going to print z only. Next, we are going to each and every location of this one. Okay. Now we are going to print ID of each and everyone. Here, x of 2, z of 2. Here, x of 2, z of 2, use same location. Can you tell me why? Means it shows the elements in same location only. Okay. X of 2, z of 2 is equal to same. And it is an increasing order, right? Z of 4 is nothing but welcome. Like welcome is nothing but y of to y of 1. Y of 1 means 40 here. 40. This is z of 4. This is y of 4. Y of 1. Both are equal, right? This is nothing but y of 0. It is nothing but z of 3. Both are equal. Next repetition. Repetition means continuously adding a number of times. Okay. Now suppose if you are going to print hello. Okay. Hello, welcome, get lost. This is my list. Now I'm going to put it list 3 times. Hello, welcome, get lost. Hello, welcome, get lost. Hello, welcome, get lost. Next, I have to a particular access a particular element into 3 times. Welcome into 3 times. Except that is nothing but getting. That is nothing but 2 times. Here, next, spacing. We can access elements by using indexing or slicing. First of all, we discuss about indexing. Indexing is nothing but we can access elements. Okay. Yes. This is my list. My list contains apple, banana, cherry, date. Okay. Uh, First of all, print my list of 0 means apple will print. Okay. My list of 2 means cherry will print. Why? Because list starts from index 0, 0, 1, 2, 3. Okay. And list it contains a negative indexing also. In negative indexing, this is -1, -2, -3, -4. Here my list of -1 means the date will print. Okay. That's why slicing. Slicing contains mainly three parameters. Like first parameter is nothing but first. Second parameter is nothing but last. And third parameter is nothing but step. Step means like range means అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లిస్ట్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనము 1 to 4 అంటే 0, 1. This is 1, right? 1 to 4. 1 to 4 means 1, 2, 3 వరకే ప్రింట్ అవ్వాలి. 4 మీన్స్ 4 ని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఎక్స్క్లూడ్ చేసి రిమైనింగ్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ చేస్తే మనకి బీసీడీ వస్తుంది. బీసీడీ. This is here. Uh, Here first is empty. First is empty means it is infinity. Okay. Infinity means from 0 to 3. 3 means we have to exclude 3. So you get data. 0, 1, 2. Here A, B, C, D. This is nothing but first is there. Last is nothing. Last is infinity. So we have to print from start index to last index. This is 0th index, first index, second index, third index. Third index, fourth, fifth. A. Next. This is nothing but here.
First is empty, first is infinitive, second is infinitive, and the step is two. Means from step, okay, from each and second element we should print. Okay, here this is first element. We have to print as is. Next, second element. Which is first. ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అనేది అవ్వద్దు. ఒక నిమిషం జస్ట్ క్లారిటీగా విను ఒకసారి. ఇక్కడ ఏ అనేది జీరో ఎలిమెంట్ రైట్. వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఐటమ్. ఇది జీరో అంటే ఉమ్, దీనికి ఈ ఏకి సి అనేది ఫస్ట్ కదా, ఈ ఏకి సి అనేది సెకండ్ కదా, సో సి ప్రింట్ ఓకే. ఇప్పుడు లెటర్స్ అస్యూమ్ సి జీరో, తర్వాత డి అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఈ అనేది సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఈని ప్రింట్ చేయి. ఇప్పుడు ఈని జీరోగా తీసుకో, అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే నువ్వు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నావు దాన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకో. ఎఫ్ అనేది సెకండ్ ఎలిమెంట్ నీకు, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నీకు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను జీ ఇస్తున్నాను. ఓకే, లెటర్స్ గోయింగ్ టు టేక్ అబౌట్ జీ. వాట్ విల్ ఇట్ ప్రింట్? ఇట్ ప్రింట్స్ జీ ఆల్సో. ఓకే, వై? బికాస్ ఈ ఎస్ జీరో ఎలిమెంట్ అయితే ఎవ్రీ సెకండ్ ఎలిమెంట్, దీనికి సెకండ్ ఎలిమెంట్ జీ కాబట్టి జీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ద స్టెప్ is -1. -1 means here first is infinity, second is infinity, and the step is -1 means each and every element reverse. Okay, from the list is in increasing order, but whenever we are using this one, the list gets reversed. Okay, that's one. And delete we can use we can use delete by using del my list of a particular element also, or else enter the list also. Okay, if we use dir of list means we get the list of methods. Here we can see వీటిని డండెడ్ మెథడ్స్ అంటారు. వీటిని మనం ఫర్దర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఇన్ లిస్ట్. ఓకే, thoroughly we will see like like we are going like a is equal to some elements are here. Print a, we are going to sort the list. Okay, here the list is sorted details. Append means which is going to add that particular elements into end of the list. Okay, 10, 20, 30, 40. Okay, we are going to append 20, so it appends end of the list. Insert means at particular position only one element is inserted. Okay, here second position 1, 0, 1, 2. Okay, here in place of money we are placing CSC. Yes, see here. Extend is nothing but it is also adding elements into a list, but in insert, at a particular only one element is going to add at a particular position, but in extend we are adding now group of elements into end of the list only, not a particular position. Okay, that's it. Remove means we are going to remove particular element. Here pop means we are going to also remove an element. మీకు డౌట్ రావచ్చు, రిమూవ్ పాప్ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు ఎందుకు ఒక డిలీట్ చేసుకోవచ్చు కదా అని. హియర్ రిమూవ్ అనేది ఎనీ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. పాప్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఏ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు మీరు? పాప్ అనేది డిఫాల్ట్ గా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. బట్ మీరు అంత పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తే ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని బట్టి కూడా పాప్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. క్లియర్ మీన్స్ ఇట్స్ empties the list, means it deletes everything in the list. Okay, here this is sorting. This here sorting is made upon alphabetical order. Reverse. We are going to reverse the list by using by using um, this. Okay, by using this. I'm sorry. Yes, by using this. This is nothing but predefined, means without function. This is nothing but using function. Copy means it copies the list, right?
Hence, these are nothing but a nested indexes. Okay, we'll see it later. Now, we have to do one thing. How to write program, I will discuss now. Okay. Let us suppose I have a list one. I have a list one is equal to um, 10, sorry, 1, 12, 3, 45, 58, 45. Okay, this is my list. What I will do. Now I am going to make, okay, I have to separate even or odd. Okay, first of all, let us create some even list. Okay, even is equal to empty list, odd is equal to empty list. Now I am going to store elements into this particular list. Okay, for I in list. Okay, if I percentage to w equal to 0 means list one dot open of I and dot open of I print even print odd. Okay, you can see it. Uh, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం. లిస్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ ని సపరేట్ లిస్ట్ లో, ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ ని సపరేట్ లిస్ట్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నేను ఏం చేయాలి, అలా చేయాలంటే నాకు టూ ఎంటీ లిస్ట్ కావాలి. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ ఐఎన్ లిస్ట్ వన్, ఇఫ్ మనకి ఈవెన్ అవ్వడానికి కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అనేది టూ తో డివిజన్ జరిగితే రిమైండర్ మనకి జీరో కావాలి. ఓకే, యా, ఇఫ్ ఐ పర్సెంటైల్ డబుల్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ ఐ% అని మనకి రిమైండర్ జీరో వస్తే దాన్ని ఈవెన్ డాట్ ఐని జీరో వచ్చిన దాన్ని ఈవెన్ లో అపెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, లేదా నాట్ లో అపెండ్ చేస్తుంది, ప్రింట్ చేస్తుంది. లైక్ దిస్ ఈస్ ద వే టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎస్, లైక్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనం ఫస్ట్ రాయాలంటే వి షుడ్ నో ద లాజిక్ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ రాసామనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లాజిక్ రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకున్న కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం అర్థం చేసుకో, ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకునే దాంట్లోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనకి లింక్ అయి ఉంటుంది. రైట్, ఎస్, గుడ్, ఎస్, we will see it later. Okay, these are the list. Now I'm going to make another video on tuple also. Please be patient. Okay. Here there is some small notes regarding about list. Okay, it is an ordered sequence values. It is data structure in Python. Okay. And positive square brackets we had already discussed. Okay. And the lists are immutable. Where discussed immutable means we can update the values. Okay. Then it contains in operators is nothing but these are completely in operators also. And when it is already discussed in operators topic. Okay. Traversing the list means we are moving into the list by using for loop. We are accessing the elements also. It comes under this. Okay.
list method, list slices. We had already discussed each and everything. Okay. No need to worry about that. This is nothing but functions also. Means take this list into functions and giving inputs and printing outputs like this. List and strings means they are going to give list arguments. List arguments is nothing but mm, the list is passed in a particular argument in a function. Okay. These are the topics of list. Okay, thank you. Everyone. The next video, now we are going to discuss about the topic dictionary. Dictionary. First of all, what is dictionary? Dictionary is nothing but generally మనం డిక్షనరీ అంటే దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా కొన్ని వర్డ్స్ కి సెంటెన్సెస్ కి మీనింగ్స్ తెలియకపోతే వాటికి మనం డిక్షనరీ యూజ్ చేస్తాం. రైట్? లైక్ దట్ పర్పస్ హియర్ dictionary is nothing but which is also mutable and also an immutable. Why I said like this? I will discuss it later. Then here, if you are going to perform any operation in discovery, okay, sorry, in dictionary, okay, let us briefly explain each and everything. A dictionary is nothing but it is nothing but an effective data structure in Python. Means it contains key value pairs. Here, key is nothing but it is it previously I said that it is nothing but key value pair, right? Means it contains key and a value. Okay. Previously, it is in dictionary, like in previous tuple, we observed that sorted order means tuple is a sorted order, but the version 3.7 previous, the dictionary is also not the sorted order. After the version of 3.7, the dictionary is concluded as sorted order. Means, okay, yes. Here, dictionary, the key of dictionary is mutable. Sorry, immutable. The dictionary of key is immutable and the value is mutable. Means for a key we can give number of values, but we cannot able to give two keys with the same value. Okay. With the same value also we give, it takes only one thing. Okay. Means the key is not mutable. Okay. Next, now we are going to create the dictionary. This is here like t is equal to name, class, number, age, ID number. These are nothing but keys. The values are mark CSV 123 19 HS 123. Okay. If you are going to print a D, this is nothing but it gives actual print. Type of D means it is dictionary. ID of D means the dictionary is stored in this location only. Okay. Okay. Yeah. Here now we are going to print the ID of particular D is nothing but it is stored. The entire dictionary is stored in one location. Particular name is stored in one location. This particular age is stored in one location. Like each and everything stored in different locations. Okay. Here, it is the manual creating of dictionary, like static method. It's nothing but the construction, dictionary construct. Okay. Yeah.
Like input. Input means like that we are going to give like this format only. Okay. Like whatever the format we give here, we have to ask is give like curly braces name like a key value page like this. We have to give. Okay. Yes. Here can anyone ఇక్కడేమో Z తీసుకున్నాను ఇక్కడ Z ఇన్పుట్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అవెల్ అనేది ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇటు డైరెక్ట్లీ టేక్స్ స్ట్రింగ్. ఓకే, అది ఎలా తీసుకున్నా స్ట్రింగ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. బట్ మనం అవెల్ తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఈ బ్రేసెస్ పెట్టాం కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ డిక్షనరీ. ఈ బ్రేసెస్ పెట్టి లైక్ ఈ ఫార్మాట్ లో కీ వాల్యూ పేజ్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ డిక్షనరీ. అదే మనం ఇక్కడ పారాంథసిస్ పెడితే ఇట్ విల్ టేక్ యాస్ ట్రిపుల్. అదే మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడితే ఇట్ విల్ టేక్ యాస్ లిస్ట్. ఓకే. ఎస్. Here duplication is possible in dictionary, but here we have to know that keys are not possible to duplicate, but the values is. లైక్ ఇవి వీటిలో మనం కీస్ అంటాం కదా, కీస్ అనేవి డూప్లికేట్ వీటి ఇవి సారీ ఇవి కీస్ డూప్లికేట్ చేయలేం. ఓకే. బట్ ఈ వాల్యూస్ డూప్లికేట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ, నేమ్ కి మార్క్ తీసుకున్నాను. ఇది కీస్ కదా, ఇది క్యాపిటల్ ఎన్, ఇక్కడ స్మాల్ ఎన్ తీసుకున్నాను. ఓకే. బట్ రెండిటికి వాల్యూస్ మాత్రం సేమ్ మార్క్. దీన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తే యాజ్ ఈజ్ గా వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ నేను సేమ్ నేమ్ తీసుకున్నాను. నేమ్ హియర్ సి, ఇక్కడ కంప్లీట్ డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. బట్ నాకు అవుట్పుట్ ఎంతవరకే వచ్చింది, ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కీ అనేది డూప్లికేట్ అయ్యింది. సో నేను మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే. దట్స్ ఐఎమ్ నా దట్స్ విత్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్. Next dictionary also we are going to create. Here in class, I take CS1, CS2, CS3, CS4. Okay. If we try to print, we can. Then, same well as we can access dictionary expressions also like d dot keys. Okay. Per key, print key. Okay. D వచ్చేసి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను. ప్రింట్ ఆఫ్ డి అంటే అసిస్టెంట్ అయింది. ఫర్ కీ ఇన్ డి మనం కీ కావాలి మనకి. ఓకే. ఇక్కడ యాక్చువల్గా కీ అనేది కౌంటర్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఐఎన్డి ప్రింట్ అయి కొడితే ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే. వాల్యూస్ కావాలంటే నువ్వు డి డాట్ వాల్యూస్ పెట్టాలని ఉంటుంది. ఓకే. డి డాట్ వాల్యూస్ అతను పాస్ చేయాలి. ఎట్లా ఇస్తాం. ఓకే. ఫర్ డి డాట్ వాల్యూస్. ఓకే. ఫర్ లూప్ ద్వారా ట్రేడ్ చేసాం. కీస్ కావడం కోసం కీస్ ఇక్కడ ఈ కీస్ వేసేసి ఇట్ లైక్ దిస్. మనం దాంట్లో డి డాట్ కీస్ పెట్టినా జస్ట్ డి పెట్టినా వి గెట్ కీస్. ఓకే. ఐటమ్స్. ఐటమ్స్ మీన్స్ కీని ప్లస్ వాల్యూ ని కలిపి ఐటమ్ అంటాం మనం. డిక్షనరీలో ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఐటమ్ అంటే కీ ప్లస్ వాల్యూ. అంటే కీ వాల్యూ పేరుని మనం ఒక ఐటమ్ అంటాం. ఒక కీని ఒక వాల్యూ పేరుని మనం ఐటమ్ అంటాం. ఓకే. ప్రింటింగ్ ఐటమ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, కీ కీ బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయాలి. డి ఆఫ్ కీ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఏంటిది మార్ల్. ఓకే. డి ఆఫ్ క్లాస్ ఏంటిది కేసీ3. లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. Same dir of strict means it gives these are all dunder methods, and when comes to below clear copy from keys get the items, these are all general methods. Okay. Some of the methods are here, these methods are not print add. Then okay. Items. Add means we are it's not working. Items means which is going to print what are the items, name marl in a list of tuples. Here if we try to print d dot item, it gives key value page and list of items. This is nothing but list, right?
You have to exclude this. Okay, you have to exclude uh, here. It is listed brace now. It is listed brace now. It is tuple brace now. Means these are tuples in a list. Means list of tuples. Key values both gives. If you try to print keys, if you try to print values on different ways, it gives list of values. Okay. Next get. If you try to d dot get of number. Number means same. It gives the value like index also. Here, if you kindly observe here, if data d of name is nothing but Marley means the day of name value is going to print. Here also get means number okay, number value means if you try to assume this is the key, it gives the value like this. Copy means in list also same it is going to copy. Len means it is going to tell the number of items in the dictionary. Okay, pop means it is going to pop that particular key. Not only key, the value also will be popped from here. Okay. Yes. Pop item. Pop item means if you try to pop, people see black item into pop. It will show that pop item and it will print. I mean delete and it will print. Okay. This is nothing but dictionary. Dictionary is nothing but it is most versatile also and most effective data structure only for key value page. We are going to use those. Okay. That is about the dictionary. Welcome to another video. Now we are going to discuss the topic about file handling. Like okay, file handling in Python involves interacting with files on your computer to read from them or write from them. Python provides several built-in functions and methods for creating, opening, reading, writing, closing. There are some renaming and deleting files also. I didn't mention there. I forgot to write there. This is a secondary text formatted data, which stores the data in the secondary storage. Means the files are going to store the data in secondary storage memory only, not the primary storage. It is volatile in nature. Okay. There are mainly four operations: open operation, close operation, read operation, write operation. Okay, let us briefly discuss this content first, and we will go to some implementation parts for doing some program practicing program and examples also. Okay. Here, open. Defaultly open is nothing but it contains open file name of mode. File name means that any file name like sample.txt or sim.txt. Comma mode means there are some modes are there in Python. First we'll discuss the modes. R mode means if you try to open that file in read mode only, the file pointer is placed at beginning. This is default. Write means if there is no file exists, it is going to create the file and write the data into it. Okay. Append means which is going to place the data in end of the file. Okay. B means binary mode. P means text mode. X means exclusive creation mode. RB means read binary plus write binary, AB, append like this. These are some modes are there. You have to go through these modes, and not all these modes are not very important. Some of modes read plus write, and append plus text. These are not okay. Next, reading a file. Here the files can be created two ways. Okay, normal like variable like CSV open. Uh, File is equal to open of CSV dot text or means here variable is equal to open of file name. This is the file name. This is the text name. Okay. Yes, file dot read means whatever the contents in that file we will read here. Okay. Next, we can also create a file by using with statement also. For an efficient programmer and for better use, we should use with statement only. Okay.
with open of file name dot extension comma read mode as file means here file means the name of the file. Next, content is equal to that variable dot read print content means whatever the content in that you should read. Okay. Read means it is going to read entire data in the file. Read line means only one line at a time it is going to read. Okay. Yes. Read lines means each and every line in that we are going to read. Line by line we are going to read. Writing style also same. Write method. Write method means we cannot we are going to we are going to write the data into text file. Write lines means a list of lines we are going to write at a time. Okay. Closing a file means ఇప్పుడు మనము విత్ స్టేట్మెంట్ తో గనక ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నో యూస్. ఎందుకంటే విత్ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగిస్తే ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే మనము ఫైల్ డాట్ క్లోజ్ ఇవ్వాల్సిన అంటే డాట్ క్లోజ్ క్లోజ్ మెథడ్ వాడాల్సిన యూజ్ లేదు విత్ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగిస్తే. విత్ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించకుండా జనరల్ మెథడ్ తో ఫైల్ ని మనము యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఫైల్ ని మనము మ్యాండేటరీగా క్లోజ్ చేయాలి. మ్యాండేటరీగా క్లోజ్ చేయాలని ఎందుకంటున్నాము అంటే మేబీ డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, క్లోజ్ చేయకపోయినా అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఎందుకంటే మనం అంత బిగ్ డేటాను ఉపయోగించట్లేదు. జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ కాదు. బట్ ఎగ్జామ్స్‌లో వీటిలో మాత్రం మనం ఆఫ్టర్ క్లోజ్ పెట్టాలి. లేకపోతే డేటా లాస్ అయ్యిద్దని చెప్పేసి వాళ్ళు మార్క్స్ తీయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే. యూ హావ్ టు లైక్ దట్. సీక్ మెథడ్ అంటే ఏంటిదంటే మనము పొజిషన్‌ని సెట్ చేస్తాం. ఓకే. పొజిషన్ మనం సెట్ చేస్తాం సీక్ మెథడ్ అంటే. ఎఫ్ డాట్ సెల్ అంటే ఎక్కడుందో చెప్పిద్ది పొజిషన్ అనేది. ఓకే. మనము ఫైల్‌ని రీనేమ్ చేయొచ్చు. దానికి మనం ఓఎస్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ పెట్టేసి కరెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒక నేమ్, న్యూ నేమ్ కావాలంటే ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టేసుకొని ఓఎస్ డాట్ రీనేమ్ ఆఫ్ కరెంట్ నేమ్ న్యూ నేమ్ పెట్టేస్తే మనకి న్యూ నేమ్ వచ్చేస్తది. సేమ్ ఇక్కడ ఫైల్ కూడా అంతే. ఓఎస్ ఇంపోర్ట్ చేస్తే మనం ఓఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ ఆ ఫైల్ నేమ్‌ని మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఫైల్‌లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ మెథడ్ అని, ఫైల్ మేబీ దీస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ. ఓకే. విల్ షేర్ దిస్ ఫైల్ టు యూ. నౌ we are going to here. Reading files. Reading files means I have said that there are three types of files in there. Three types of reading. That one is read method. Here I open file is equal to open sample.txt or print file.read. Means if you run this, I get this output. Means my sample.txt file contain hello Maddie, myself AI. Will you come with me? It will better to your future. Okay, like my text file contains like this. Okay. Now here, if you are trying to close this, whenever we are going to discuss this topic with you, like this is a sample one. Okay, my sample text file contains this. Okay, hello Maddie, myself. Hey, will you come with me? It will be better to your future. Means okay, this will print like this. Okay, next. If we try to read off 10 means the first 10 characters from the text file will be read. Here, hello is 5 letters, comma 6, H is 7, 8, 9, 10. Hello mad. Okay, it will print like hello mad only. Means the first 10 characters, including special characters, spaces, everything it includes and it will print like this. Okay, read lines. Here, read line. Here, read line means only one line will be read it here. With open sample.txt mode as file, line is equal to file dot read line, words is equal to line dot split. Means words ను నేను స్ప్లిట్ చేసి రన్ చేశాను. లేక if I try to comment this, Lamadi.
ఓకే. ఇది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ప్రింట్ అయింది. అదే గనక నేను స్ప్లిట్ చేశాననుకోండి, ఇప్పుడు అది మనకి ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది స్ప్లిట్ చేస్తే? హలో ఒక దానిలో, కామా ఒక దాంట్లో, బాడీ ఒక దాంట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. స్విచ్ స్టేట్మెంట్‌తో అలా మనము రీడ్ లైన్స్ రీడ్ లైన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను. అంటే లైక్ ఒక ఇటరేషన్ లా అన్నమాట ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఫైల్ డాట్ రీడ్ లైన్ ప్రింట్ ఐ మీన్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రి లైన్ రీడ్ చేస్తుంది స్ప్లిట్ చేయకుండా. మనం స్ప్లిట్ చేయాలనుకున్న సమ్ ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ వాడి స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ చూస్తే మనము విత్ ఓపెన్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఫైల్ డాట్ రీడ్ లైన్ పేజికల్ రైడర్ స్ప్లిట్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రి లైన్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం మనం. లైక్ రీడ్ లైన్స్ అనే స్ప్లిట్ ఇక్కడ రీడ్ లైన్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ లైన్స్ అని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీడింగ్ ఫైల్స్ ఇన్ పైథాన్. దెన్ కమ్స్ టు రైటింగ్ ఫైల్స్ ఇన్ పైథాన్ మీన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. ఇక్కడ రైట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక ఫైల్‌లో మనకి కొంత డేటా ఉంది. ఆ డేటా ఇప్పుడు మనము రైట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో అది మొత్తం ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే డేటా అయితే మనం ఇస్తున్నామో ఆ డేటా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. దట్ ఈస్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఎట్ ఎ టైము ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసాము. డేటాని ఫస్ట్ రైట్ చేసాము. హియర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ విత్ డాట్ టెక్స్ట్ డబ్ల్యూ రైట్ మోడ్‌లో కొంత డేటాను మనం రైట్ చేసాం. బట్ ఇప్పుడు వెంటనే మనము రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చిద్ది. ఎందుకంటే ఒకసారి ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయగలం మనం. ఒకసారి ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను. రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేశాను. అది రీడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ కావాలి అంటే పెర్ఫార్మ్ అయిందో లేదో తెలియాలంటే 2 ఆప్షన్స్. దీని కింద మనము ఇక్కడ లైక్ ప్రింట్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ రిటర్న్ అనే ఒక ఆప్షన్ ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ రాకుండా మనకి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయితే అది మనకి సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రైట్ అయినట్టు. మనము ఇంకొక ఆప్షన్‌ని మనం రైట్ అయింది చూడాలి అనుకుంటే ఇంకొకసారి మళ్ళీ మనము ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫైల్‌ని. ఫైల్ మోడ్‌ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకొని అప్పుడు రీడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు రీడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? ఈ 44 అనేది ఏందంటే నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దట్ ఫైల్. ఓకే. థట్ ఈస్. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హలో ఎవ్రీవన్ దేర్. వెల్కమ్ టు సెమినార్ హాల్. దట్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ ఏంటి? విజ్.టెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ విజ్.టెక్స్ట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ విజ్.టెక్స్ట్ నేను మొత్తం క్లియర్ చేసేసి సేవ్ చేశాను. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఈ విజ్.టెక్స్ట్‌లో ఎంప్టీ ఉంది. ఓకే. దిస్ ఫైల్ ఈస్ ఎంప్టీ. ఓకే. వెన్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ కోడ్, the విజ్.టెక్స్ట్ file is nothing but see here. It is filled. Okay. This is the one. Right lines means they are going to write n number of lines. Lines means of particular lines, number of lines here. If you see number of lines is written here, we are going to append number of lines into this one, and it will print like this. So using this statement also I write here. This is similar to. This is nothing about size. Thank you. Welcome. Here another video. Now we are going to discuss the topic about tuple. Um, Someone says it is tuple, someone tuple. Whatever the pronunciation it be, you can call as your comfort only. Okay. Now I am going to deliver the lecture about on tuple. Tuple is nothing but it is also similar to list, but there are some difference. Okay. Um, in list, it is nothing but it is mutable data type. When comes to tuple, it is immutable data type. Means once the tuple is created, we cannot able to change the values or update the values in tuple. Okay, that is tuple is nothing but it is also heterogeneous data type. Means we can give different types of data types in tuple also. Okay, yes, tuple is enclosed with parentheses. Okay, same tuple is going to create normal way and the tuple constructor way also. Okay, this is nothing but a static way, like tuple equal to parenthesis of 1 comma 2 comma 1. And then first of all we try to print the tuple. Okay,
one to one. It allows duplicates. Okay, next. Tuple is sequential and immutable data type. Means sequential గా మనము డేటా టైప్ అనేది ఇస్తున్నాం, రైట్? ఓకే. హ్మ్. అంటే ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు అన్నాను అంటే మీకు సెట్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆహ్, లైక్ 10, 30, 40, 20, 15. Okay. If you try to uh, print X, print type of X. Here we see it is nothing but it is not sequential. Okay. I give 10, 30, 40, 20, 15, but I get output as 20, 40. Here, same output is coming. If you try another also, if you try this and ideally, here it gives same output. Here for each and every OS. Like that, if you run this in your system, means the CPU will use this output only. Okay, the CPU is going to give you this output only. Okay, yes, the CPU is going to give you this output only. Another అంటే each and every CPU use one particular format only. అంటే మన ల్యాప్టాప్ లో ఎక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా సరే ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. నీ ల్యాప్టాప్ లో రన్ చేస్తే ఇంకొక అవుట్పుట్, ఇంకొక ల్యాప్టాప్ లో రన్ చేస్తే ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వెల్కమ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ we are going to creating a tuple. Just now we have created the tuple and it contains it is static tuple. It contains numeric data type, string data type, float data type. Okay, tuple without it. It is the reported empty tuple. It is also going to access address and each of every element. We are going to accept zero address. And here there is nothing but x of 1. That's why we are taking x of 0 only. Concatenation. Concatenation means it is same similar to previous one. Let's check like x is equal to 3 elements, the y is equal to 3 elements. Here x of 0 is nothing but z of 0. X of 0. X of 0 is nothing but 48. Z of 0. Z of 0 is nothing but 48. Okay, like this. Repetition. Repetition means nothing but we are we are going to concatenate n number of times based on this is. This is nothing but the tuple. This is here multiplying 3 times అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిషన్‌కి ఈక్వల్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు 3 3 9. 3ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం 9. అదే 3ని 3 టైమ్స్ యాడ్ చేసినా కూడా వచ్చేది 9ఏగా. దట్స్ రైట్. ఎవ్రీవన్ సేస్ ద రిపిటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కరెక్ట్ అంటే అందరూ ఏం చెప్తారంటే రిపిటేషన్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ టుపుల్ ఇన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయటమే అని చెప్తారు. బట్ ఇట్ కంప్లీట్‌లీ డెడ్ రాంగ్. మల్టిప్లై చేయడం అనే కాదు. అన్ని టైమ్స్ కన్‌కాటినేట్‌గా యాడ్ చేయడాన్ని కూడా రిపిటేషన్ అనే అంటారు. ఓకే. యూ హావ్ టు థింక్ లైక్ దట్. గుడ్డిగా దేనిని నమ్మొద్దు. ఓకే. దట్స్ ఇట్. Let's come to indexing. In indexing, there are two types mainly. In list, in list I have discussed positive indexing, negative indexing.
పాజిటివ్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్తుంది. అండ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వస్తుంది. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెగటివ్ ఇండెక్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ -1. Okay. Here this is I gave you clarity and I print each and everything here. Like see, we can rating is nothing but we can easily access the sub values or group of values. Sub values and group of values to access that tuple. Okay. Here x of this means it gives entire list. It gives entire tuple. Means it has starting is infinity, ending is infinity. So it gives entire. This is nothing but these three are same. Here, starting is 0. 0 means from 0th index. Ending is infinity. Up to end of the list. Here, starting is 2. 0, 1, 2. From Ongol to 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 means we have to exclude 4. Print 2, comma 3. Means Ongol A. Okay. Like this. This is nothing but negative indexing. Negative index from 4 to 2. This is -1, -2, -3, -4. -4 means 2 work. -4, -3. Okay. Or cricket angle will. Okay. Yes. Duplication. Okay. Yes. Duplication is also in tuple. Deletion. Here, X is nothing but this. In order to understand, rewriting here. Print X. X is printed. Then we deleted the X. When we try to print the X, it gives name X is not defined. X is not defined means this X is deleted here. The tuple is deleted. That's why here. Okay, there are originally if we try to understand, I have already said they are of tuple which use the methods and tuple. These are all standard methods. This is count and index are the original method, but we are going to use these two main methods with the aggregate functions. Aggregate functions means min, max, sorted, sum, length. These are some aggregated methods which we have covered in a DBMS, database management systems topic. You had already covered with aggregate functions. Okay. Yes. Like take a tuple is equal to CSC object A ongoing. Print T1. Okay. Print minimum of T1 means it is going to minimum element means it is nothing but the least element means from alphabetical order. It is going to calculate the ASCII order. ASCII order of capital A to 65. Okay, that's why it is like that. We have to select which one is maximum. Okay, so 52. Okay, that's it. Next, sorted. Here, sort is not present here. In tuple, there is sorted one. That's why we are going to sort it. These are all methods and min, max, sorted, sum, len, tuple of a person means it is going to reverse the tuple like that. It's nothing but x is equal to these are the general main methods in tuple. Okay, this count here x is equal to 10, 20, 30. Print x is equal to count of x dot count of 10 means 1. I mean it is going the count works is for suppose ఇప్పుడు నా దగ్గర tuple లో డూప్లికేట్స్ ఎలా చేస్తుందని చెప్పాను కదా నేను. ఉం? అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే కౌంట్ ఆఫ్ 10 అంటే 10 అనేది ఆ పర్టికులర్ టుపుల్ లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందని అది చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ కౌంట్. అనదర్ వన్ ఈస్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ 10 అంటే ఐ మీన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 10 అంటే
ఆ 10 అనేది ఆ టుపుల్‌లో ఏ ఇండెక్స్ దగ్గరుంది. హియర్ 10 అనేది 0th ఇండెక్స్ దగ్గరుంది. ఫర్ సపోజ్ లెట్ us ట్రై టు ప్రింట్ 30. వాట్ విల్ ఇట్ ప్రింట్? So, 30 is situated at index 2. Okay? This is nothing but tuple. Okay. Next of all, we are going to discuss about